Welcome and hello guys, welcome guys. Okay, so இன்னைக்குள்ள கேம் என்னன்னா Hogwarts Legacy Part 2 Legacy Part 2 சோ இந்த கேம் ஒன்னு சுவாரஸ்யம் என்னன்னா காத்து கொண்டு இருக்குது தெரியல. வாங்க நம்ம கேமுக்குள்ள பூந்துறலாம் guys. வாங்க 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 வாங்க. இப்ப லாடிங் ஸ்கிரீன்ல இருக்கு. நம்ம எவ்வளவு உணர்ச்சி வசப்பட்டாலும் இந்த லாடிங் ஸ்கிரீன் வந்து நமக்கு வராது பாருங்க. சோ நம்ம PS-ல லாடிங் ஸ்கிரீன் பயங்கரமா வர கிராஃபிக் கார்டும் அவ்வளவு பெருசு இல்ல. அதுல எட்ஜஸ் படிக்கங்க गाइस. இருங்க அது முயல் இன்னமும் வந்துகிட்டு இருக்கு. என்ன டார்கெட் லாக் அதாங்க லாக் தான் கொஞ்சம் பிரச்சனை பாருங்க. ஒரே நேரத்துல 10 பேய் வந்துச்சுன்னு வெச்சுங்க. யாரோ 10 பேர் அடிச்சு டவுன் ஆவன இல்லடா நான் அடிச்ச 10 பேரும் டவுன் இந்த மாதிரி அந்த டயலாக் சொல்ல வச்சிருவாங்க போல. ஓகே என்ன கைஸ் இவ்வளோ நேரம் லோடிங் பண்ணிட்டு அடுத்தாட்டி லோடிங் ஃபோன் தான் போடணும் போல. ஓகே வந்தாச்சு, நம்ம லோடிங் முடிச்சு வந்தாச்சு கைஸ். ஓகே நம்ம ஏற்கனவே ஸ்கூலு டாக் டு ப்ரொஃபஸர் பிக் இவங்ககிட்ட பேசணுமா அந்த மாட்டேன் என்கிட்ட. டேய் பேசுறேன்டா. என்ன கைஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கான்? ஓ காதா சாரிக்கு போவா அவ்வளோ இது. ஏ நம்ம ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டோம். Before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Did you basically ruins? என்ன சொல்லலாம் basically அந்த இவனானே அங்க மேல ரெண்டு பேசிக்கிறானா அவன் தான் நினைக்கிறேன். அவன் தான் மிஸ்டர் இது போல. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about travel, so I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of அவனுங்க சொல்லி கொடுக்கறான் basically வந்து ஸ்டோரியா சொல்லி கொடுக்கறான் போல. நம்ம இன்னும் அந்த ஃபைட்டிங் சீனா வந்து இறங்கல. அதுதான் சோ நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம், கண்டிப்பா வரும் போல. included in the field guides map. Unfold it and have a look. சோ நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம், கண்டிப்பா அந்த மாதிரி ஒரு இது வரும். ஓகே நியூ கிஸ். என்ன பாட்டு ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கு பாருங்களா, பயங்கரமா இல்ல. இங்க சீருங்க நான் வெள்ளின்னு நான் இருக்கேன். ஓகே so difference again art class. என்ன கிளாஸ் ஆகே சிதான். ஐயோ மேல வந்துட்டு இருக்கா. ஓஹோ இப்படிதான் மாக்கி வைக்கிறதா. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. எவ்வளவு நேரம் பேசுவீங்க guys? He's an exceptional ஆரம்பிச்சு இத்தனை மணி ஆச்சு. ஆனா இவ்வளவு நேரம் பேச போறாரு guys. When I have more information. ஏனா நான் வந்து கேம் விளையாடணும் ஒரு வெறியில இருக்கேன். சோ அதுக்கு வந்து நான் விளையாட பிளான் தீரணும். More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. ஏய் என்னது? வாங்க நம்ம கிளாஸ்க்கு போறோம் போல. எப்பறா தோக்க? டேய் சொல்லி கொடுங்கடா எப்படி தோக்கணும்னு. ஓ அதுவா தோக்க. டேய் தோற. அங்க என்னமோ இருக்கு. நம்ம என்னமோ இருக்கு गाइस. எப்படி போவது சகோதரா? எங்கடா அந்த குச்சி இல்ல பறக்க இருந்தா ஓகே. குச்சி இல்லாம ஏமாத்திட்டானுங்க गाइस நம்மளுக்கு. ஓகே கட்டு தோற. அவரக ஓ நானா தோறதுமா? அட பாவீங்களா. இவ்வளவு நேரம் நான் திறந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கேன். நாய்ஸ் மாமா யாரா நீ? வாய்க்குள்ள இது குச்சி விட்டுருவேன்.
இதான் கிளாஸ் இல்லையா கிளாஸ் மாதிரி இல்லையா கிளாஸ் சண்டை 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 ஓடிக்கிட்டு இருக்கு Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a new token student. from the Great Poacher First day Raid class. of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher in the east of Wales and lived to boast about it. அதாவது வந்து முதல் நாள் கிளாஸ் To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? Levioso. A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? இங்க வந்து பறந்து போய்ட்டு One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. டேய் இருங்கடா ஏய் கலரே சீக்கிரம் மாறு எனக்கு வெள்ளை கலர் வேணும் ஓகே நைஸ் ஓ கைஸ் போக கஷ்டமா வருமோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க Levioso. Levioso. ஒரு நாளைக்கு நான் கத்துக்கிட்டேன் இவன் கத்துக்கிட்டான் பாருங்க நான் கத்துக்கல இல்ல நான் தான் கேஸ் அது Let's try something a little larger. என்னமோ பண்ண போறா எல்லாம் நான் மட்டுமா செஞ்சேனா என்னது ஓ என்னதான் கைஸ் பெருமை பேரு போடுறான் பேரு புகழ் கிடைக்குது பேரு கிடைக்குது Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me. Good. Now, the basic cast. Well done. Okay. கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரியல. அடி வாங்குது. என்னடா பண்ணா? Levioso. Training down. அடிச்சிட்டு நான் இருக்கேன். ஒன்னு அடிக்கணுமா அட போட்டு Very good. But the best way to practice is by duel. We'll start with you two. Duelists, take your marks. நாங்க ரெண்டு பேர் அடிச்சுக்க போறோம். Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. சண்டை ஆரம்பிக்கப்படுது. ஆரம்பிச்சிருச்சு சண்டை. இருங்க गाइस கொஞ்ச நேரம். ரைட்னிங் எல்லாம் ஓகே தான இருக்கு. Okay. Levioso. This can't be your first duel. Let's just say bang. I do enjoy my duel. Protego. Okay, then. Levioso. All my students. Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. Levioso. Use the basic cast when your opponent's guard is down. அவன் ரொம்ப கீழ போயிட்டான். அவன் சண்டை விட்டு வெளியேட்டான். நான் நினைச்சேன். He is disqualified. Not bad for a beginner. You give as good as you get. நான் நினைச்சேன். Guys, நான் நினைச்சேன். இவன் நம்ம பர்சனலா படகு பேசிட்டு போறான். And you rose to the challenge. Points to Gryffindor.
Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Okay. I demand proof excellence from na your best students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Yes. All right. That's enough spectacle for one day. Sebastian, Mr. Sebastian. Nice work. Sebastian. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. Practice make like you perfect, guys. Practice make you perfect. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Hey, Perhaps Dumbledore student. I am the Dumbledore student. Yeah, guys. Never use wand in combat. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned duel organization. You know you might exclusive and unsanctioned. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Magic எங்கேயோ இருக்கு. மாடா இருக்கா? என்ன guys இது? இவ கட்டியா? இல்ல இதா? இல்ல இதா? I'd hate to face Professor Hecat in a duel. என்ன உன பிடிக்கலையா மிஸ்டர் கேள்வி? அடிக்க முடியல கைஸ். அடிக்கிற மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும். என்ன அடிக்க முடியல யாரையும். இது என்னது? தெரியல ஒண்ணுமே. தெரியல கைஸ் என்னன்னு. கீழே போவோம். வாங்க வாங்க வாங்க. ஏய் என்ன கைஸ் இது கீழே போயிட்டு மேலே போக சொல்லுது. மேலே தான் மிஷின் இருக்கோ? ஓ ஒன்றும் இல்லையா? அப்போ ஏன் நான் இறங்கினேன்? எதுக்கு இறங்குனே எனக்கு தெரியல கைஸ். வா சண்டை போடு. நீ தான் என்கிட்ட ஸ்டார்டிங் சண்டை போட்ட. நீயும் சண்டை போடு. யாரு கேஸ் கத்துறா? ஒன்றும் மேலையா? ஆடா பாவிங்களாடி. எவ்வளோ மேலடா கேஸ்? நான் போய்கிட்டே இருக்கேன். ஒரு ஆக்சிலேட்டர் வச்சா நாவா இல்லை ஒரு லிஃப்ட்டு? ஆனால் எங்கே பார்த்தாலும் ஸ்டூடெண்ட். ஓகே நம்ம ஒன்றுனா கற்றுப்போம். இது கிளாஸா என்ன? இது கிளாஸ் தான் போல. I think class guys. Here, behind you. Pinnala. There is an open seat here. Yarra nee? Enade onaya? Hello, I am Nettie. Onaya guys. So you are the new student. Hey, enna new student? Have you met Professor Ronan yet? Na evlo big student iruma? Enna yanda new student irukeenga? Manida uyirana avlo kevalama pocha.
welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of Professor such Ronan. a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Oral color change pola. Anyone? I am afraid it is too late to study now. They are new student, right? எனக்கு தெரியாதா textbook என்னன்னே தெரியாதா? By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? தெரியாது. தெரியாது. எனக்கு தெரியாது. வேற யாருக்கு தெரியுமா? We're in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Position. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. உனக்கு தெரியுது இவன் புக்கான். இவ்வளவு ஒரு புக் தான் தெரியுது. அவன் place now. ஓகே நம்ம ஒரு பொசிஷன்ல நிக்கிறோம். இருப்பா ஒரு பொசிஷன் போய் நின்னுக்கறேன். ஓகே गाइस திரும்பி வா. ஓயா 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 ஓயா. ஓகே நம்ம போய்டா வந்தாச்சு. Oh, that is not bad. idana You are a swift learner. Yes, I am the fast learner also. A lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, fast learner I was thinking that we might have ourselves a பாருங்க நான் little கண்ட்ரோல்லே excursion வந்து கணக்கா அந்த outside பெர்ஃபார்ம் for a பண்றேன் spot of பாத்தீங்களா? fresh அதுதான் गाइस air. மெயின். After me. என்ன நீலமாயிருச்சு? இது நீலமா இல்ல. நீல கலந்த ஒரு பச்சை. இல்ல பச்சை கலந்த ஒரு நீலம்னு கூட சொல்லலாம் பாருங்களேன். அப்படியும் சொல்லலாம் இப்படியும் சொல்லலாம் गाइस. எப்படி வேணுமோ அப்படி நம்ம வெச்சுக்கலாம். ஆமாண்ணே. ஓகே திரும்பி லாடிங் ஸ்க்ரீன் வந்துருச்சு. இந்த லாடிங் ஸ்க்ரீன் தான் கொஞ்சம் பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு பாருங்களேன் நம்மளுக்கு. ஏன் என்றால் गाइस லாடிங் ஸ்க்ரீன் வந்து அதாவது என்ன சொல்ல வந்தேன்னா லாடிங் ஸ்க்ரீன் வந்து ஐ திங்க் இது வந்து நான் பாய்க்கிறது வந்து HDDனால வந்து ஸ்லோவா இருக்கு. அந்த லாடிங் ஸ்க்ரீனும் சரி கேம்க்கு நான் ஸ்டார்டிங் பூரா அவ்வளோ லேட் ஆகும். SSD மாத்துவோம். ஒரு நாள் மாத்துவோம். So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Right. இந்த மாதிரி தான் வீடு கட்ட முடியாது. So why don't we have our new வீடியோ எல்லாம் அசால்ட்டா கட்டறான்? ஓ நானா அவனாடா? என்ன பண்ண? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm. Accio. Possible move. Now, yay! Composure. Very good. Happens to the best of us. Excellent. Not to worry. Yes, I am the first learner. Points to Gryffindor. நான் திரும்பியா ஜெயிச்சிட்டேன் guys. Without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Oh, you did the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Okay, clear. I'm blue. What's this? என்னடா நான் என்ன வெயிட் பண்ணாம என்ன இது?
how it's done. Hey. Accio. என்ன guys starting என்னடுச்சு? Oh god. Let us see this. Guys, அவ cheating பண்றா. அவளுக்கு எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட்டா நிக்குது. Okay. Oh no! Yella! Stay focused. Here we go. தோத்துருவோமா? ஓகே, 110 எடுத்துடா guys அவ. வேணா முடியா இருக்கு. Accio. இப்போதான் guys நான் கத்துக்கிட்டேன். வேற கணக்கா நிக்கிருக்கு இங்க. எனக்கு I want rematch. நீங்க எனக்கு ஸ்டார்டிங் சொல்லி கொடுக்கல. நான் நியூஸ் ஸ்டூடண்ட். எனக்கு வேணும். The rematch இல்லையாடா டேய். Let us make this a bit more interesting, shall we? Yes. I think we are well past interesting at this point. I'll say. மூக்குல பிரச்சனை Enough அதுதான். chatter. Focus பைத்தியக்காரன் மாதிரி now. அப்பப்ப You will need செஞ்சுக்கிட்டு. it. This round settles it all. ஓகே, இந்த ரவுண்ட் நான் அடிக்கிறேன். கோதா சுதா சுக்க சுக்க. அப்போ கூட வந்துட்டா guys. That is how it's done. என்னடா? இல்ல இது வேணும். Accio. No! Happens to the best of us. என்ன guys? Wow, திரும்பி போறா. Let us see this. ஓகே, நம்ம ரெண்டும் 50 எடுத்துட்டா நம்ம கேம் முடிச்சிடலாம். ஓச்சோ. guys. திரும்பி அவ தேய்ச்சிருவா போல இருக்க. Be sharp. வேணா தேக்கார. தேய்ச்சிருவா guys. நான் என்ன நாப்படாது. நான் 100 இல்ல 30 90. இப்போ நான் எடுத்தானே 70 தான் வரும். Accio. கேவலமா முதல்ல தோத்துக்கிட்டு இருக்கேன். 20 பாயிண்ட். Very good, both of you. Well done. Okay, thank you. நான் நியூஸ் ஸ்டூடண்ட் guys. புது பையன் guys. இப்படிதான் இருக்கும். போவா பாருங்க எப்படி ட்ரைனிங் மட்டும் எடுக்கறாங்க. அவ எத்தனை வாட்டி ட்ரைனிங் எடுத்துர்க்கான்னு நமக்கு வேற. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. I'm glad you understand. That's good to hear. நான் புது ஸ்டூடண்ட். இப்போ வந்து நான் இன்னும் ஒரு 4-5 நாள்ல கத்துக்கிட்டு உனக்கு எப்படி வந்து அடிக்கிற I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Nice meeting you. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Yaare Ronan? Better not keep him waiting. Until next time. Bye. Hey Ronan, of course. A word, if you would. Mr. Professor Ronan? You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? இதுல கேரக்டர்லாம் நம்மளே உருவாக்குறீ. அந்த கேரக்டர் நான் உருவாக்குனே இது லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர் வந்து often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Unai is always a fierce competitor,
though I sense so yes, Raz உருவாக்குன character இவன் உடம்புல ஒரு கீறல் விழுந்தால asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Okay. ஒரு லெவல் ஆயிருக்கு. இது பாயிருக்கு. இப்படி பாய முடியுமா? கைஸ் போக முடியல. கூலி மாதிரி அராஜகம் பண்ண முடியல. இதான் ஒரு கிளாஸ் ஆடா குப்பை மாதிரி இருக்கு. Hello there. You're the new student, aren't you? Yes, நான் new student. Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet Samantha. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day is going well. Yes, நல்லா போறோம். அருமையா போறோம். சாவடியா போறோம். இது திமிரு பேச்சு பாருங்களா. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Better see to my chance work. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. என்னமோ இருக்குங்க. இதெல்லாம் எப்படி கிடைக்கும்னு எனக்கே தெரியல. அங்கங்க இதா இருக்கு. ஒருவேளை இது தட்டணுமா गाइस? ஓ இதா. இருங்க. Lumos. இந்த லூமோஸ்ல ஏதாச்சும் இருக்கு? Revelio. அச்சா கண்டுபிடிச்சுமா गाइस. மேலே கிணி ஏதாச்சும்? ஓ மேலே இருக்கு. ஓகே 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 I understand. பூனையா நாயா? போனா गाइस. என்ன गाइस பேசுறான்? கூட கத்துது. ஓகே நம்ம இப்போ வந்து இங்க போறோம். வலியை வச்சாச்சு. நம்ம இன்னும் நிறைய விஷயத்தை கத்துக்கணும். ஏன்னா இது வரைக்கும் எனக்கு கேம் புரியல கொஞ்சம். அதாவது நம்ம என்ன பண்ணுமே எனக்கே தெரியல பாருங்க. இப்போ கிளாஸ் எல்லாம் ஆரம்பிக்குமா? ஊயா ஏன்டா இப்படியா பாய மாட்டியா? பாய மாட்டேங்கிறாங்க. ஊயா உயிரும் குறைய மாட்டேங்குது. லிஃப்ட் கொடுங்கடா லிஃப்ட் கொடுங்கடா. கடுவு திறக்கும் போது மட்டும் ஸ்லோவா திறப்பாரு. ஆபரா யாருக்கும் அடி கொடுக்க மாட்டேங்குது மனசு வருது. அவனும் திரும்பி நம்ம சண்டைக்கு வந்த மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும். எல்லாம் டிசிப்ளின் ரெஸ்பெக்ட் ப்ரொஃபஷனல். ஓகே யார் இது? What about the room, Professor? Deke. I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. இவளோ இதா? Hi, I'm the new student. அதானே சொல்ல போறீங்க? Hey, you new student. அப்புறம் என்ன சொல்ல போறீங்க? வாடீங்களா? There you are. Yes, I am here. I trust your first classes went well? Yes, அருமையா போச்சு. சாவடியா போச்சு. எல்லாத்தையும் ஊதி தான் கோலி உடிக்கிற மாதிரி. Professors Hecate and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. இப்போ என்ன நான் ஸ்டார்டிங் சொல்லணுமா? நான் வந்து गाइस அவன் ஸ்டார்டிங்கே வந்து அவன் கூட சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டான் பாருங்க. நம்ம கிட்ட மிஸ்டர் ப்ரொஃபசர் ஃபிக் தான். நம்ம நோ ப்ரொஃபசர். Nothing more, Professor. I see. ஏன்னா நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட வந்து ஒரு சத்தியம் வாங்கின மாதிரி வந்துட்டோம். Regardless, சோ அதாவது வந்து நம்ம யார்கிட்டயும் சொல்ல கூடாது. யார்கிட்டயும் நம்ம சொல்ல கூடாது गाइस அந்த விஷயம். நம்ம வந்து டிராவல் பண்ண விஷயம் நம்ம சொல்ல கூடாது பாருங்க. நமக்கு மட்டும் நமக்கு ப்ரொஃபசர் ஃபிக் ஜார்ஜ்னு இருக்கான். அவசரத்துக்கு அவங்க. சோ நாங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் தெரியும் நான் என்ன மாதிரி சரமபத்து வந்தேன் இந்த இடத்துக்கு. ப்ரொஃபசர் progress some extra assignment. Professor Ronan did mention something about that.
In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign you Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. You manage your class wand, you are ready to go. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Sebastian. I've noticed Sebastian you spending time with them. Sebastian ending. Neti யாருன்னு எனக்கு தெரியல. I'd like to go with Sebastian. Sebastian போவோம். ஏனா அவங்கட்ட பேசினா அந்த நெட்டி யாருன்னு. Capable young wizard. ஏதாச்சும் கண்டிப்பா வந்திருப்பா. ஏதாச்சும் ஒரு ஏரியால. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Haalan, meet Professor C. வேற அத முடிச்சா. இப்போ நான் செபஸ்டியன் போய் பார்க்கணுமா? கடு தோற. Revelio. இது எங்க இருக்கு? இது எங்க இருக்குனே தெரியல guys. Revelio. There you are. Oh, even Mr. Professor Ronan. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. Blink an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I will complete it. I'll start on the task right away, Professor. Hey, கீழ எதை பத்தின்னு கேட்ச்சேனா? Yes, நம்ம போவோம். This is the right area. I wonder where the flying page is. Page find பண்ணவா? என்ன கேஸ் இது? Lumos. Revelio. சீ, என்ன பண்ணோம் இத? இல்ல பேசிக்கலி ஆப்ஜெக்ட் அங்கல. Color of land broken state. Broken state, huh? எங்க இருக்கு broken state? ஓ, இங்க. இதா. Revelio. Protego. மேல ஓ இங்க இருக்கு பாருங்களேன். அடி எப்பறா நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு? Really mastered that one, haven't you? Guys, நான் பைத்தியக்காரமே காத்துல சண்டை போட்டுட்டு இருக்கேன். Yep. Okay. எப்படி நான் சண்டை போடுவேன்னு எனக்கு தெரியல.
Protego! Lumos. Okay. Levioso. Guys, butterfly மாதிரி என்னமோ பறந்துக்கு இருக்கு பேப்பர். ஓகே. அட பாவி, அதான் இத மறந்து போயிட்டேன். இழுக்கிற சக்தி அதுக்குள்ள மறந்துட்டேன் गाइस. போன எத்தனை இருக்கு? A flying page must be around here somewhere. Brilliant. Okay. Mr. Professor Ronan, I trust the preliminary tasks worked. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Yes, Remember, sir. Your wand is a conduit of your magic. Excellent வருது. ஓகே, நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. எனக்கு ஸ்கண்டர் எக்ஸெல்லாம் வருது. ஓகே. அங்க போய் என்ன பண்ணனும்? Okay. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Okay. Yay! இப்படிதான் அந்த ஸ்டாச்சு வந்துருக்கு गाइस. Levioso. ஓ, இப்படிதான் கலெக்ட் பண்றா. ஓ, நிறைய விஷயமா இருக்கு गाइस. கொஞ்சம் இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு. மூஞ்சில உளுந்துச்சா? மூஞ்சில Really, Mark? எங்க இருக்கு மிஷின்? ஓ, இங்க ஒன்னு இருக்கு. ஓடுதா. இது அதுவா திறக்குமா, நான் திறப்பனா எனக்கே தெரியும். ஓ, நானா கெஸ் திறக்கணும். டன் டன் டன். என்ன இது? ஏய், நல்லா இருக்கு. கீழியா மேலையா? Revelio. இங்க ஒன்று இருக்கு கேஸ், நம்ம போய் எடுத்துட்டு போயிடலாம். புரியல, என்னமோ கிடைச்சிச்சு. இதெல்லாம் மிஷினா? இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு போலாம் கேஸ். இன்வென்டரி இப்போதைக்கு கோசமா இருக்கு. நம்மளுக்கு கோசமா தான் இருக்கு இன்வென்டரி. ஏன் எனக்கு புரியவில்லை, ஏன் கோசமாக இருக்கிறது? ஓயா, ஓஹா ஹா 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 ஹா. ஓயா. Well, fancy meeting you here. வா மிஸ்டர், நானா உன்னை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன். நம்ம தான் உன்னை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணாங்க. Charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? நான் தான் உன்னை கூப்பிட்டேன். I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too.
We should be able to find you everything that you need. Shall we? Shall we? Go, Gundu. Color பயங்கரமா மாறலாம் guys. கை தட்டுங்களா guys. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Guys, someone detention கொடுத்துறானுங்களா? Do guys. கீழ குடுஸ்டா. Speaking of detention, this trip to Hogwarts. இதுக்கு வாய் மூடிட்டு அழகாவே வரலாம். Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. கடு ஈஸியா திறக்குது பாருங்களேன். நான் தான் பயங்கரமா இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to get lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. அப்ப என்கிட்ட 5 இருக்கு guys. 5 இருக்கு. Merlin's beard from the Forbidden Forest. என்னடா சவுண்ட் கேக்குது? What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? என்ன சவுண்ட் டே? Likely already named them too. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Guys, நீச்சல் அடிக்கறாங்க guys. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need Sir, varanda. offensive abilities. Okay, வந்துட்டா. You can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Warning எல்லாம் கொடுக்குது guys. வார்னிங் எல்லாம் கொடுக்குறீங்க. அண்ணா டென்ஷனா வார்னிங் கொடுங்கண்ணா. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Experto Patronum. அடிக்கும் guys. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim, though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them.
unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. என்னமோ காலேஜ் இருக்கு அங்க தான் போறோமோ. Mr. Moon. Look, he's the Hogwarts caretaker. காலேஜ் நோக்கி போறோம். Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Mr. Moona. Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Moon. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. நம்ம வேற எங்கயோ வந்திருக்கோம். பாருங்க மக்கள் எல்லாம் இருக்காங்க. நம்ம ஒரு கிராம ஸ்கூல் விட்டு ஒரு இதுக்கே வந்திருக்கோம். I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. எங்க இது? முடியற்ற கடாலாம் இருக்கு. என்ன கேஸ் இது? என்ன புரியல. ஓகே மேப். ஓகே. இப்போ நான் என்னடா பண்ணலாம் அதுக்கு? இதான் பண்ணலாம். இதெல்லாம் மிஷினா? ஏதாச்சும் ஒரு பறக்கிற காடி இருந்தா பரவாயில்ல. நம்மள ஓடி போய் வச்சிட்டானுங்க guys. Uncle. Sorry, uncle. Welcome to J. Pippin's Potions. That one. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, yes, actually. Now the pudu payan. Is it really? Yes, well, boss. Parry Pippin at your service. No, you don't have to know. The camera man now. J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today?
எதை செய்ய சொன்னா? ஹேண்ட் க்ளோஃபா இருக்கு. செய்வோம். கோச காசு என்ன? இதுவும் கோச காசு தான். Feel free to take a look at the rest of my inventory. காசு இல்ல. Come back another time if you're in a rush today. ஓகே, நம்ம இங்க வந்த வேலை முடிச்சாச்சு. என்ன கேஸ் இது? இருங்க, என் கேமரா செட்டிங்கா ஓடி கிடக்குது கேஸ். ஆனா அப்படியே படுத்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு நான் கேமரால பார்க்கும்போது. ஏன் புரியல, நான் ஏன் படுத்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குன்னு. ஓகே ஓகே கேஸ், வாங்க நம்ம போலாம். என்ன இது? என்ன ஜாமான் செய்யறேன் இது? ஆடா பாவீங்களா, இந்த மாதிரி சுற்றி விட்ருக்கான். என்னடா இது? ஓகே, நம்ம இப்போ எங்கே போனோமா? எங்கடா போனோம்னா? இங்கேயா? அங்கே ஒரு இது இருக்கு. போக முடியாதோ? நான் கூட அப்படி போலாமோன்னு நினைச்சேன். பாருங்க, தண்ணியெல்லாம் சொன்னமா ஊட்டிக்கிட்டு இருக்காது. சார் ஓகே, 50 ஒரு காசு கிடைச்சிருக்கு. யாராச்சும் இருக்கீங்களா? கைய வச்சிருக்கேன் ஆட்டோமேட்டிக். It's you. Just a moment, please. Okay. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you. Truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? Shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. மரத்துல பைண்டுடாமா. அதுதான் உண்மை. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on. Really swish it. ஆட பாவீங்களா டேய்? Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. நான் முடிச்சேன் இது பிரச்சனை வேஸ். No, not you. Perhaps. Yes. Rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. என்ன guys, எதுவும் சரி வர மாட்டேங்குது. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Yeah, such interesting, good thing. அதுதான் எனக்கு வேணும். Are you? Perhaps you? There you are. Okay, கண்டுபிடிச்சா போல நம்மளுக்கு ஒரு விஷயத்தை. கண்டுபிடிச்சா குர்ரா. Yes. இதா. I think you might be the one. Here. Take it. இதுவும் எனக்கு அடி விடுவார்ல. ஃப்ரீயா என்னடா? How intriguing. டேய் என்ன மரத்தோட கட்ட மாதிரி இருக்கு. நீ பாக்க நல்லா தான் கேஸ் இருக்கு. Curious indeed. இது என்ன இது?
purchase பண்ணிடுவோம். What do you think? யார்ச்ச சொல்றா? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. எனக்கா நல்லதுதான். எனக்கா அப்பு. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Okay. ஓ இது गाइस இது கொஞ்சம் தூரமா இருக்கு நம்ம இங்க முடிச்சு போயிடலாம் மேஜிக் நிப்லான அது கடத்துறானே மேஜிக் நிப்பாங்கடா ஓடுறா ஓ இங்கயா ஹலோ 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 inquiring mind வணக்கம் மிஸ்டர் பிரவுன் Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Okay, நம்ம குச்சி வாங்கியாச்சு I thought I might be seeing you இப்போ soon. இவன் என்ன குடுக்குறான் பாப்போம் I am the proprietor here. மத்தில்டாவா Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then. Conjuring lesson டேய் I'm afraid I haven't yet, sir. பேய் வேணா But you will soon enough. பேய் வேணா It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. Impress பண்ணுவானா That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I too see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. Do teaching. For now, let's get the spellcrafts you Professor need. Weasley A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Okay. என்னமோ காமிக்கிறான். Let's look at what we have, shall we? என்னடா இது? Table small pot. காசுனா நான் purchase பண்ணுவோம். எல்லாம் free guys, free. இது பாருங்க 1200 500 at the rest of my inventory. என்னடா இது? ஓ இதெல்லாம் விக்கலாமோ? இதெல்லாம் என்கிட்ட இருக்கு. கை ஓரம் என்கிட்ட இருக்கு. டேய் கைய காமி. கை ஓரம் இல்லையா? ஓகே இப்போ நம்ம வே எங்க அந்த வே ஓடு ராஜா நீ வேகமா ஓடு ராஜா ஓடுடா ஹாரி பாட்டர் ஹாரி பாட்டர் நான் வச்சுக்கிறேன் பேர் Mr. Harry, ஏன் இப்ப நீங்க இப்படி ஓடுறீங்க? நான் பத்தாலர்ச்சியா? Well, hello there. Hello, boss. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself.
My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dipney seeds? Let me guess. You're after something fresh. We're free another. 144 Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Hey, Sebastian, எங்கடா இருக்க? Sebastian அங்க இருக்கான். எப்பறா போறே? அப்படி போனா அப்படி வழியே காமிக்குது, இப்படி போனா இப்படி வழியே காமிக்குது. I officially have all of my supplies. Excellent. Nee? Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Hey guys, என்ன guys sound ஏதாச்சும் வருதா? ஆமா guys என்னமோ வருது. நான் ஒரே பெருசா இருக்கே. டேய் என்னடா டேய்? ஓ எல்லாம் மேஜிக்ல அடிக்குறாங்க. நான் அசைய மாட்டேன் அப்படி சொல்லி வந்து அடிக்குது guys. நம்மள அடிக்க போறோம். Draw it away from the building. Away from the village. என்ன டேய் ஓட சொல்றீங்களா நீங்க? இது ரெண்டாவது இது. ஓகே. சண்டை இருக்கு இப்ப. ஓகே மண்டையில இது வந்துச்சா? Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear it down eventually. ஓகே நல்லது தடுத்தோம் கணக்கா. Oh guys, what are you? What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Oh guys! Oh, no fair dude, guys. ஐயோ உளுந்துருச்சு அப்ப கூட. அங்க போய் ஆடுறா பின்னால ஒரு தரக்காண்டா. That's right, you lumbering lout. He's faltering. A few more hits to do the job. Okay. Yay! நம்ம அடுத்து நம்ம கொண்டாச்சு பாருங்களேன். நம்ம அழிச்சிட்டோம் கொன்னுட்டோம். Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? Guys, நம்ம கொன்னுட்டோம் guys. So, it's all a bit of a blur. எனக்கு பெருமையா இருக்கு. We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you. Officer again. Singer, நான் சன் சிங்கர் வரேன். மார்ஜ் போய்டா. என்ன கேஸ் இதான்? Hello there. A moment if you would. Repair the சரி இது எப்படி ரிப்பேர் பண்ணனும்? ஆவறக்கா தாப்புறாவா. அந்த பேர் ஒண்ணும் இல்ல. அபலாவா ஓடுறான். ஏய் இது எப்படி செய்யணுமே? ஓகே. ஹாக்கியா. எப்படிண்ணே? Reparo. ஓ இதா ரிப்பாரோ.
ஓகே ஒன்னு ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. ரிப்பாரோ ரெண்டா செஞ்சாச்சு. ரிப்பாரோ இது 3 ரிப்பாரோ. Lucky they didn't do more damage. வேற இங்க ரிப்பாரோ இல்ல. இந்த இடத்தை காப்பாத்துறது ஒரு பெரிய விஷயம். நம்மளே ஈஸியா செய்ய சொல்லலாம். Reparo. கேஸ் நல்லது செய்ய வந்தேன். ஆனா என்னைய வேலை Officer Singer to worry about. வேற ஒண்ணு இங்க இருக்கு. எங்கடா வச்சிருக்கீங்க சொல்லி தொலைங்கடா டி. இவ்வளவு பெரிய ஒரு வீடே சரி பண்ற அளவுக்கு நமக்கு அவ்வளவு பவர் இருக்கு. பெருமையா இருக்கு, ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. நம்ம இப்படி போனோம் பாருங்களா. உள்ள போனோமா? Mr. Hill was just singing your praises. இந்த இடத்தை காப்பாத்தணும்னா நீ என்ன நினைக்கிற? Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help in restoring Hogsmeade to its rightful state. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. ஆனா ஒரு நாள் இவ்ளோ விஷயம் ஓடணும் தெரியல. Among my inventory are some unique பாஸ்வேர்ட் கூட மார்றதே நான் ரூம் பாஸ்வேர்ட் என்ன protections as it ஒருவேளை கேட்டிச்சனா என்ன பண்ணேன் ரூம் பாஸ்வேர்ட் வந்து ஆலா அப்படி. As I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set. ஏனா ரூமுக்கு போனா ஒரு பெட்ரூமுக்கு போனா பாஸ்வேர்ட் சொல்லிட்டா போய் தூங்குவேன். என்னது டேஞ்சரஸ் என்கவுண்டர் இல்ல. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. They free na. Free na. அப்ப ஏனா ஃப்ரீயா கொடுத்துங்கனா நான் ஏன்டா வெயிட் பண்ணனும்? இதெல்லாம் காசுல பாருங்களா. ஓகே இதுதான் என் மண்டை. ஓ இங்க இருக்கா? தட்டிக்கிட்டான்டா இருக்கேன் வர முடியுதா? ஏன்டா அதுக்கும் இதுக்கும் இப்ப என்னடா சம்பந்தம்? ஏதாச்சும் டிஃபரன்ஸ் தெரியல நிறைய. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? இல்ல நான் நினைச்ச பூலி மாதிரி போய் தூங்குறது அதெல்லாம் நினைச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் டே கேம் say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is உனக்கு என்ன just this பாம்பு way. எனக்கு என்ன இருக்கு? என் நெஞ்சில என்ன இருக்கு? I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined? You're most welcome to peruse my shop at your leisure. பாட்டு போட்டு போவோம். ஐயோ இவன் பின்னாலேயே போனா ஓட வைப்பானே. Assuming it isn't utter bedlam, you might even meet Serona. She's a good one to know. போடா நான் சும்மா ஸ்டைல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அப்ப வெச்சறா போறா. போ எப்படி பிளாக்மெயில் என்ன இருட்டாயிருச்சு? மாமா பாம்பு. Who is that? இருந்தா நம்ம சிங்கம் என்னைக்குமே guys Ragnarok you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from அவங்கட்ட the நாங்க Daily அடிச்சி Prophet. வாங்கி
பெஞ்சி போடுறதே ஆனா தப்பிச்சு நான் ஓடி வந்தோம் அவங்கிட்டே நீ எல்லாம் ஹாரி பாட்டர் let's get inside the 3 broomsticks எனக்கு ஒரு பாட்டு கூட ஞாபகம் இல்ல ஹாரி பாட்டர்ல எனக்கு நாலு கேரக்டர் தான் ஞாபகம் இருக்கு ஹாரி ஹார்மோனி ரான் டம்பிள்டோர் வால்டமோர்ட் அந்த 5 கேரக்டர் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு வேற யாருமே ஞாபகம் இல்ல பட்டமே ஞாபகம் இல்ல Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. அது அவனோட சொல்லிட்டான். Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? டேய் well done. சொல்லுங்கடா நீங்க ஆம்பளையா பொம்பளையானே. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. That's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Okay. Timely. வந்துட்டாங்க சவுனுக்கு அப்ப தெரிஞ்சிருக்கு. அதான் மொழியே பச்சை தெரிஞ்சிருச்சு. நாங்க Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. இவ பொம்பளையா இருந்துட்டு ஆம்பளை if I were you, Theophilus? Come now. அப்புறம் இது கேஜிஎஃப் துப்பாக்கி எடுக்க வந்திருக்காரு. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. Oh, பரவாயில்லையே. I said, my friend is busy. Control, guys. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. சே அதான் நம்ம வெளிய போய் தான் ஆவணும் வேற வழி இல்ல அப்ப என்ன பண்ண முடியும் Seems you've made an unfortunate enemy. ஆமா Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. நான் அடிச்சு நொறுக்கும் அவனை Trolls, Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. அவனும் வந்து மிஸ்டர் ஃபிக் வந்து சொல்ல கூடாது. I think we should head back to the castle. டாக் பண்ணுவா. ஏன்டா அவ்வளவு நேரம் என்ன நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்? எனக்கு புரியல. ஹவுஸ் ஆயிட்டா அவன வெளிய நடந்துட்டான். கடுவுதோ. பாயிடா. I'm certainly glad Serona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. You must return. நைட் பாருங்க நம்ம வீடு ரூம் இதுக்கு போயிடும் ஆகும் சரி எப்படா நான் போறது ஓகே ஓ ஃபாஸ்ட் டிராவல் பண்ணலாம் பண்ணலாமா இதுதான் ஃபாஸ்ட் டிராவல் அட பாவீங்களா எதுவுமே இல்லையா அங்கம்மா ஓ இல்ல ஆமா போய் திறக்கணுமா நம்ம ஃபாஸ்ட் டிராவல ஓகே நல்ல வேலை ஃபாஸ்ட் டிராவல் கொடுத்துருக்கானுங்க நல்ல விஷயம் அதையும் நான் மறந்துட்டேன் மாற Okay.
ஏன் தெரியல எனக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு. ஒரு சேவிங் வந்து இவ்வளோ நேரம் ஆகுது பாருங்க. ஐ டோன்ட் லைக் இட். ஓகே வந்தாச்சு ப்ளீஸ். மறுநாள் ஆயிடுச்சோ, நாட்கள் ஓடிவிட்டதோ. பாஸ்வேர்ட்லாம் கேட்கல கேஸ் நம்மளுக்கு இல்லையே. சரி நான் எங்கே போனோம்? ஃபீல்ட் கைடா. Come and see me. பெரிய இடத்த சொல்லிட்டானுங்க. என்னமோ எனக்கு ஞாபகம் வச்சிருக்க மாதிரி. எப்படா போனோம் சொல்லுங்கண்ணா. சார் 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 என்னை துரத்தினானுங்க சார் 2 பேர். இப்போ மேலே தான் போனோம் பாருங்க. நம்ம மேலே தான் போனோம். இது லெவல் லாக்கா? என்னடா லெவல் லாக்கு? ஏன்டா ஏமாத்துறீங்க? ஏமாத்துறானுங்க கைஸ். லெவல் லாக்குங்க. To be honest, anything I could get in dark. அப்பாடா வேகமா ஓட ஆரம்பிச்சிட்டான். ஆனால் ஏன் வந்து இது வரைக்கும் வந்து அவன் ஈத்த மாரி ஓடுறான் எனக்கு தெரில. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். ஒன்று கீழேயா? கீழே கீழே மிஸ்டர் ஹாரி பாட்டர் கீழே போட்டார். அவளை பாருங்களா. இவ்வளோ வேகமா ஓடுறான். என்னடா இது? இல்லை சில தவறா போய்கிட்டு இருக்கேன். மேலேயும் கீழேயும் சுற்றி சுற்றி போகணும். இப்படி போகணும். அதுக்கப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் வளையணும். அதுக்கப்புறம் நேராக போகணும். அதுக்கப்புறம் இப்படி போகணும். அதுக்கப்புறம் சைடில் வளையணும். அதுக்கப்புறம் கருவே திறக்கணும். அதுக்கப்புறம் நேராக போகணும். காணோம் யாருமே. ஓ அங்கே தான் இருந்தானா? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. Yes, naanga aduthu pottom. It had that dark glow like the dragon collar. Ranrock used it to control the dragon. But how? Enna ketta? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Locket. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise. There'd be magic there on the map. I suspected you would see something. Should we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Grimmauld, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit. Before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book. But we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me.
I'll let Professor Hecat know to expect you. இல்ல அவனுக்கு கொடுத்த இதுடா. ஆனா நீ சொன்னது வந்து அது தெரியல. இருந்தாலும் அது பெரிய விஷயமா இருக்கும் பாரு. அது இப்படி போய் பண்ண சொல்லுவானுங்க, அப்படி போய் பண்ண சொல்லுவானுங்க, இத பண்ணி அத பண்ணுவானுங்க. அது பேசாம நம்ம பண்ணாமலே இருக்கான். என்னடா இது பிபி மாதிரி கிடைச்சிருக்கு. ப்ரொஃபசர் ஹேக்கர் நிறைய பேர் இருக்கானுங்க. தொட முடியாது. அதோட பசிமோன்னு அழகு. Basim is best character ever. Nah, anda payah. Okay. Ni yang dah silap ya. It was an accident. Protego. Yang mana avi pochi? வேமா ஓடுறா. மிஸ்டர் பாட்டர் ஓடு. எனக்கு வந்து அந்த டேய் எவன் பார்த்தானே என்ன நியூ ஸ்டூடண்ட் சொல்லாதீங்கடா. மூஞ்சில விட்டுறேன். மிஸ்டர் ஜிமிஸ். I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. என்ன நிறைய எதிரிகள் மொதச்சு. ஒரு நாளே ஒரு ரெண்டு எதிரி நான் காப்பாத்துறேன். The fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Might some kind soul help me? முடியாது. ஆளுக்கு நம்ம ஹெல்ப் வேணுமா? அது அவ என்ன சைடு மிஷன் பண்ணிட்டு வராது. இவன் இப்படி ஓடுறான்னு இது வரைக்கும் என்னால கண்டுபிடிக்க முடியல. நவர்றான். Glad you could make it. Lucan's just over there. Reparo. Did. Accio. Levioso. Lumos. Correct. Can I help you? Amada. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. That's nice to hear. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Sanda. We'll make you regret signing up. Okay. Springo. That's what they go. Aye. Expulso. The one. Sendo. You're better than that. Springo. Levioso. Oh, you're not doing that.
Leviosa. I'm Wayne. Pity more people can't watch the duels. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. Yes, there's strong competition ahead, but keep this up. Yeah, and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Okay. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Sarra. ரெண்டா ஓ ரெண்டு சண்டை மிஸ்டர் வா ரெண்டு வாடி துஷும் Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Okay. Yes. Ready for another round. Ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? இப்ப பாருங்க அவனோட தலைய அவன் ஒட்டமங்கலன்னு எப்படி பறிக்கிற மாட்டான் பாருங்க. என்ன गाइस? பார்ட்னரா? இவனை தோக்கடிச்சவளா? ச்சே. இவனை தோக்கடிச்சவ. நட்சாய் ஒனாய். Yes, Natty. Then let's get to it. இவனை தோக்கடிச்சிட்டா. Ready to get thrashed? Apologies in advance. என்னடா மூணு பேர் இருக்கீங்க? ஏய் நான் உன்னை நம்பி உன்னை தேர்ந்து எடுத்துருக்கேன் நான். Come on. Leviosa. Ayy guys. Tavara எடுத்துட்டேன். Leviosa. I'm the one. Hey guys. Leviosa. There goes my way. Potato. Leviosa. Leviosa. Potato. நான் தடுத்துட்டானே. Leviosa. உன்ன மடப்படமா மாட்டீங்க. Potato. Leviosa. 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 Potato. Leviosa. Leviosa. Okay, my bad. Leviosa. Leviosa. Reparo. Hey, reparo wa. Leviosa. Potato. Leviosa. Accio. மாட்டிக்கிட்டேன் guys. Leviosa. Lumos. Accio. Leviosa. Potato. Okay, victory guys, victory. நாம ஜெயிச்சிட்டோம். ஆனா உயிர் கொஞ்சம் ஜெஸ்ட் I gave it my all. ஏன்னா எனக்கு அந்த கண்ட்ரோலிங் வந்து ஒழுங்கா வரல. The other duelists have already taken notice of you. But after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak.
Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of... That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Nicely done. Leviosa. Good one. Leviosa. Accio. Hey, okay, cover. Leviosa. Accio. Guys, இதுவும் நல்ல combo தான். ஆனா யாங்க இருக்கு. I'd say that's enough practice. ஆனா யாங்க இருக்குமா எனக்கு? Let's get out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. ஆனா assignment நான் முடிச்சிட்டேன். நான் முடிச்சிட்டேன் ப்ரொஃபசர். ப்ரொஃபசர் என்னடா அவங்க? ப்ரொஃபசர் ஹீ கட். அவங்க ஹெல்த் கார்டு மாதிரி ஹீ கட் பாருங்க. சரியா தான் போறோம். Only a new student would help me. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Okay, Professor. Concentrate and keep your wand steady. இதுதான் ஈஸி மேம். Yay! இதானே? அப்ப இதான் புதுசா கிடைச்சு இல்லையே, இதெல்லாம் இருக்கு என்கிட்ட. இதா? ஓ நைஸ். ஐயோ எது வேணான்னு தெரியல. இது உருவாக்குறது, இது லைட்டா? இப்போதைக்கு நம்ம லைட் வேணாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால வந்து நம்ம லைட் வச்சுருவோம். Incendio. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. நல்லா இருக்கு கேஸ் அடிக்க. ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னைக்கு இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் இதோட நம்ம முடிச்சு கொள்வோம். ஓகே கைஸ், ஆமாம் பயங்கரமாக வந்து மேஜிக்லாம் பயங்கரமாக கற்றுக்கிடுச்சு. ஸோ நாளைக்கு வந்து நம்ம மீண்டும் வந்து பயங்கரமான விஷயத்தை நம்ம கற்றுப்போம். ஓகே, அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் பாய் கைஸ். நாளைக்குள்ளே நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். நாளைக்கு நான் லைவ் ஸ்ட்ரீம் வருவேன், நான் கொடுத்தரல. ஸோ இல்லைனா நம்ம தேர்ஸ்டே பார்க்கலாம் கைஸ். ஓகே, வேலைக்கிழமை பார்க்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் பாய் கைஸ். நம்ம கூடிய விரைவில் பார்க்கலாம். பாய்.